Okay. Ayan. So, balikan natin uli. Okay. So, ayan. So, dalawa yung uri ng changes natin, di ba? Sabi natin kanina, physical changes. Pag physical changes, may change in appearance lang, no? So, bakit nagkakaroon ng change in appearance? Because of the molecules. As molecules compresses, they form solid chunks, no? Pero pag naghihiwalay yung molecules, nagiging liquid sila or gas, no? And again, for physical changes, the chemical identity of your substance do not change. Yun pa rin yan, no? Kung water yan, namuo lang siya. Kung water na vapor yan, naging gas lang yung water, no? Okay, so yun lang yung idea with physical change. Yung states ang nagbabago, no? But when you say chemical change, no, there is a change in the chemical identity of your substance. When you say chemical identity, yung kanyang taste, yung kanyang yung kanyang taste, yung kanyang color, no? So, ganun yung mga chemical identities natin. Yun nga. For example, yung asukal. Pag sinunog mo yung asukal, huling na yon after. Pag dinilaan mo yon, hindi siya masarap compared sa sugar. Okay? So, bakit, no? Because there is a change in chemical identity. Nagbago yung chemical formulas ninyo. Okay? So, ganun yung idea with chemical changes, no? And ang focus natin ngayon ay chemical changes, no? Or the chemical reactions. Ang goal natin is aalamin natin yung mga iba't ibang uri ng chemical changes na ang matter natin ay pwedeng i-undergo nila, no? So, let's go to the general types of chemical reactions, no? Okay, so tama naman pala. Okay, so let's go to the general types of chemical reaction based on your high school chemistry, no? So in high school chemistry ninyo, you have the 4 types of reaction. You have the synthesis or the combination reaction, decomposition, single displacement, and double displacement. So ito high school to, pero dadaanan natin kasi mamaya magka-college level naman tayo, no? Okay, so le-level up natin yan. Okay? So, let's begin with synthesis. Okay, so sa synthesis, ano meron dito? When you say synthesis, we are just combining different molecules to form one compound, no? So, yan ang format niya. General format, A plus B, forming a new product, C. So, ano meron sa synthesis? Combination lang yan ng different molecules to create new substances, no? For example, yung magnesium metal, pag in-expose mo yan sa air, ma-oxidize yun ng hangin and they will form magnesium oxide, no? So, ano yan, no? For example, may magnesium ka sa kamay mo, bigla-bigla na lang mamumuti yan, no? Ang magnesium kasi is, ano siya shiny metal, pero pag na-expose sa air, nagiging kulay white, no? Yung white na yun ay magnesium oxide, no? So, yan. So, that will happen spontaneously. Ibig sabihin, it will happen talaga, no? Okay, so, yun lang. So, pag sinabing synthesis, you combine 2 different molecules to form one bigger molecule, no? So, pinagsasama mo lang sila. Okay, so next one, decomposition. When you say decomposition naman, what you have here is that you have your initial molecule and you break it down to different compounds. No? Ito yung general format niyan. Yung substance A mo, they will produce B, C, D, so on and so forth. No? So from one solid molecule, makakagawa ka ng maraming molecules pa. No? So basically, ang ginagawa mo dito ay sina-chop-chop mo yung molecule mo. No? For example, we have here the hydrolysis of water, no? Meaning nun ay pinuputol natin yung water molecules to produce hydrogen gas and oxygen gas, no? So, kailan nangyayari to? Pag kinuryente mo yung tubig, ayan, electrolysis, no? Mag-hydrolysis yan. So, when you applied electricity to water, ayun nga yung mangyayari. So, bubbles will start forming. Okay, yung bubbles na yun ay yung hydrogen gas and oxygen gases, no? So, yun. So, mapapansin natin, we have one molecule here and in the product side, marami na tayong molecules, no?
So this is another example, potassium chlorate, no? If you combust this, may mapoproduce kang potassium chloride and oxygen gas, no? Okay, so yun. Parang pinuputol mo lang yung molecules, no? Saan galing yung oxygen gas? Dito sa oxygens ng potassium chlorate, no? So ganun lang. China-chop-chop mo yung molecules mo. Okay, so yung mga formats lang tinitignan natin, ha? And single displacement, ano lang nangyayari dito? There is a replacement in partners, no? Nagbabago lang sila ng partner. So for example, ang general pattern natin dyan ay AB plus C. Ang gagawin nila, magpapalit sila ng partner. So si AC na and si B na yung magka-partner. Okay? So sa ngayon, surface level lang tayo. Ganyan-ganyan lang. Mamaya, laliman natin to. Okay? So yan. So for example, we have silver nitrate and zinc. Okay? Producing silver and zinc nitrate na. So what happened here is that yung ating zinc, no, naging paired siya with nitrate ions, no. And then yung silver natin ay naging mag-isa na lang, no. Okay, so later on malalaman natin na may tawag talaga dito sa reaction na to. Pero sabi ko nga for now, simplehan lang muna natin, no. Okay, so yan yung pattern, no? Mapapansin nyo, yung zinc, pinalitan niya si silver as partner ni nitrate na. So, ganun din dito, si hydronium ion yung partner ni chloride, pero later on, nag-switch sila ni magnesium. No? So, ganun lang, very simple lang, di ba? Then we have double displacement or metathesis. So pag metathesis naman, lahat sila nagpapalit ng partner. So nagsuswitch partner sila. So ito yung general format nun, AB, CD, yielding AD and CB. So let's have sodium sulfide and hydrochloric acid producing sodium chloride and hydrosulfuric acid. No? So yan, or dihydrogen sulfide. No? Okay, so ayan. So mapapansin nyo, original partner ni Na, si S. Original partner ni Hi, si Cl. Tapos anong nangyari sa products? Nag-switch lang sila ng partners. No? So Na become paired with Cl. H become paired with sulfur. No? So ganun din dito sa baba. No? So barium will pair up with sulfate. Sodium will pair with chloride. No? Okay. So di ba parang ang simple lang, di ba? Simple lang yan. Pero ang question, bakit ganyan? Yung kasi yung problema sa high school science natin. No? So, ganyan-ganyan lang siya. Easy-easy lang. Pero, ang question kasi, habang dapat tumatanda tayo, dapat mas dumadami yung why questions natin. No? So, question, bakit ganyan? Paano natin nalalaman that these reactions happen? Kailan natin malalaman na ganito yung mga magiging sagot, no? Yung kasi yung end goal natin dapat. We should be able to know how to predict the products of chemical reactions. No? Okay, so tapos na tayo sa high school part. No? Ilang minutes lang tinagal niya. Ngayon, college part na tayo. Okay, so yan. So we have the specific types of chemical reactions. No? So actually, may video ako dito about this Canvas, no? So, kung gusto niyo panoorin, sige, panoorin nga natin. Wala lang. I-on ko lang yung audio dito. Mag-binge watch muna tayo. Mabilis lang naman yun eh. Pagkakaalala ko. Okay. So, pang lab yun eh. Pero pwede rin sa lecture para makita niyo yung mga types of reaction. Okay. So, puntahan natin si Canvas. Okay. So, may AVP muna tayo, ha? Sana mabilis lang yun. Hindi ko na naalala kung ilang minutes yun, eh. Dahil sa modules. Yan. Sa laboratory. Okay. So, makikita natin dito yung specific types of chemical reaction na meron tayo. So, hindi na tayong high school, ha, na na synthesis, decomposition, single displacement, double displacement, no? So level up natin. So makikita natin yung 4 na major types of chemical reactions. And paano natin mape-predict yung products sa chemical reactions, no? So I don't know if naka-on yung audio, sabihin nyo na lang.
So good morning everyone, I'm Sir Jim and today we're going to Narinig nyo ba? Narinig nyo yun? talk about the types of chemical reactions. So, Narinig nyo ba? Confirm ko nga. Ayun, buti naman narinig nyo. in your lecture, we discussed the combustion reaction, precipitation reaction, acid-base reactions, and oxidation reduction reactions. Naantok pa ako. Okay. So in the combustion reaction, we discussed that organic compounds such as hydrocarbons are being burned to decompose into simpler compounds such as carbon dioxide and water molecules. In the precipitation reactions, we react our ions to form insoluble products which can be predicted using the solubility rules. In acid-base reactions, we have hydronium ions from acids reacting with hydroxide ions from bases to form salt and water. That reaction is also called the neutralization reaction. And the last type of reaction is the oxidation reduction reaction, where there is a electron transfer from one reaction to another. So the first reaction here is the oxidation reaction, where your substance is losing electron, where that electron will be used up in the next reaction, which is the reduction reaction. Okay. So oxidation and reduction reaction happen in pairs. So today we're going to demonstrate the types of chemical reactions. So let's begin with combustion reactions. Okay, so we're going to demonstrate to you the combustion reaction. So we have here propanol, and we're going to burn this to form carbon dioxide and water molecules. The reaction will be shown in the video. Okay. However, I do not advise you to do this at home because of fire hazards. Okay. Okay. Alam ko ginagawa nyo yan. So what happens here is that our propanol is reacting with oxygen in the air and they form carbon dioxide and water. However, if the reaction is incomplete, that means there is not enough oxygen molecules available, it can either form carbon monoxide or carbon in the form of soot. The soot can be found under your kitchenwares. Explain lang natin to ha. So, kasi when we are burning substances, 'di ba? Dalawang types ng combustion yung nangyayari. It could be either complete combustion or incomplete combustion. So what's happening in the watch glass is the complete combustion. Walang nangingitim. Pag incomplete combustion kasi, may nangingitim, no? For example, sa table, countertops sa kusina, no? Yung mga cooking wares natin, nangingitim sila. Bakit? Because of incomplete combustion. Mamaya may lalaman natin kung bakit ganun, no? So, yan yung idea, no? Kaya nangingitim yung mga gamit nyo sa kusina is yun, may incomplete combustion. So, mamaya sabihin nyo, pag nagluluto kayo, uy, ma, may incomplete combustion, no? Malay mo, bigyan ka ng baon, di ba? So, yan lang. However, if the reaction is proceeding completely, it will just form carbon dioxide and water molecules. So the next type of reaction is called the precipitation reaction. Today we're going to react zinc chloride with lead nitrate and we'll see if a precipitate will be formed. Okay. Based on the solubility rules, there should be a precipitate which is lead chloride. So let's see if that will happen. Ano napansin nyo? Kanina clear sila, no? But when you mix them, may lumabas na kulay puti, no? Yun yung precipitate natin, no? So, mamaya, malalaman natin how to predict precipitates, no? So, yan lang muna. Solution is the lead chloride precipitates. Okay. So we can actually separate that by allowing it to stand, or we can also use filter paper to separate the lead chloride in the solution. Okay. For example, I have here a solution wherein the lead chloride already separated with the rest of the ions. Ayan, so tignan nyo. Yung precipitates kasi natin, they are solid particles suspended in liquids. No? So if you allow them to separate,
Pwede mo yan makuha actually. Pwede mo yan kunin sa filter paper, no? Mga ganun. Sayang, wala tayong lab ngayon na in person, so hindi nyo ma-witness. Pero at least may video, no? Na magpapatunay na yung sinasabi ko sa lecture. Hindi siya gawa-gawa lang, no? So at least alam nyo na nag-e-exist yung tinuturo ko. Okay? Reaction is the acid-base reaction. So our acid here is the nitric acid and our base here is the sodium hydroxide. So when we combine this, we should be able to form salt, which is sodium nitrate, and water molecules. However, we will have no visual cues here, unlike in the precipitation reaction where you can see the cloud of precipitate forming, and in the combustion reaction where you can see the flames coming out. So to help us visualize this reaction, we're going to add chemical indicators such as phenolphthalein. At basic solutions, phenolphthalein gives violet color to the mixture. Okay, so I'm going to add phenolphthalein in the sodium hydroxide solution. Habang naglalagay ako dyan, ang nangyayari kasi is that As you can see, our sodium hydroxide solution turned into violet. Okay. When we add acids, pag naglagay kasi pag ikaw kasi naglagay ng phenolphthalein indicator, what happens is that your basic solution becomes violet, no? Pero pag nagdagdag ka ng acid, mawawala yung violet color. So tignan na, pag nawala yung violet color, that means there is an acid-base reaction, no? So yun yung isang visual cue. And mauumay kayo dyan when you have your when you have your analytical chemistry. Kasi yan at yan yung gagawin natin sa Hanachem. The phenolphthalein color fades away as the solution becomes acidic. So let's try that. So we should expect the intensity of the pink color will fade. Okay. Ayan, so mapansin niya, di ba, nawawala? Wow! Okay. So the pink color dissipated, and however, in the process there is some side reaction that happened. Okay. But the concept here is that when you add phenolphthalein in your basic solution, it will give you purple color, and when you add acids onto it, the pink color fades away. Okay. This type of reaction will be discussed in depth in your analytical chemistry. So we're going to demonstrate another acid-base reaction. This time we're going to expect bubbles forming. Okay. So neutralization reactions that involves formation of gases usually happens when your solution contains carbonates, sulfides, and sulfide ions. Okay. So today we're going to react nitric acid again with our sodium bicarbonate, and we'll expect bubbles forming in the form of carbon dioxide. Okay. Okay. Oops. So that bubble is the carbon dioxide. You can actually do this at home, no? If you have baking soda, lagyan nyo ng suka, bubula yan, no? Pero wag niyo ubusin yung mga mga condiments niya sa bahay. Pero you can try this at home. Yan, no? So bumubula. Carbonates are usually unstable when reacted with acids, hence the formation of carbon dioxides. Okay. So the next demonstration is about redox reactions. Okay, so for the first video, we have potassium permanganate reacting with hydrogen peroxide or agua oxinada. Okay. So when we mix these two substances, there will be some sort of redox reactions. The reaction will be shown on the video. Okay. Daming equation. Oops. Okay. So naman, as you can see, the bubbles formed are from the oxygen gas that is being produced when the hydrogen peroxide is being oxidized. Also, the purple color of manganese ion disappeared
and that confirms that redox reaction actually took place. Okay. So in our last demonstration, we're going to see the reaction between zinc metal and hydrochloric acid. So in this reaction, zinc will be oxidized to form zinc 2 plus, and hydrogen from hydrochloric acid will form H2, which is a gas. Okay. So we're going to do that, and as I drop the zinc metal, we should observe bubbles forming. Okay, so as you can see, some bubbles are forming. That bubble is actually the hydrogen gas. And may bubbles na tumataas-taas. Medyo hindi siya kita sa video, panoorin nyo na lang uli sa Canvas. So, asan yun sa Canvas? Sa module, punta kayo ng laboratory, chapter 4. Okay, so yan. You can actually do those experiments at home, no? For combustion, wag kayo magsusunog. Mamaya madali pa kayo. Wag na. Wag nyo na gawin yung combustion. Alam nyo na yun eh. Okay. So, ang pwede nyo gawin sa bahay ay yung acid-base reaction. Kuha kayo ng baking soda and suka. Pag mixin mo yun, bubula yun. No? So, yung bula doon is carbon dioxide. Another one is number 3, oxidation reduction reaction. So, ganito yan. May betadine ako dito. Tapos, kung may Domex kayo sa bahay or bleach, wag mo ubusin yung betadine. Sayang eh. So, isang patak lang ng betadine. Tapos, isang patak lang ng Domex, mawawala yung kulay ng betadine. Pag nawala yung kulay, redox reaction yun. So, you can try that at home, no? Pero mag-ingat sa mga household cleaning materials, no? So, kung may household gloves ka, gamitin mo, no? Okay. Pero kung sanay naman kayo mag-handle ng mga ganong substances, hindi okay lang. Just be careful. Okay. So, again, let's now begin. Punta na tayo sa mismong lesson. No? Okay, so the specific types of chemical reactions are the following. No? So we have the combustion reaction, wherein your matter, especially organic matter, pag sinabi natin organic matter natin, yung substances containing CHO atoms. No? So may carbons, may hydrogens, may oxygens. An example nun, sugars, papers, no? So, lahat ng mga organic matter, mga papel, mga kahoy, tao, asukal, no? So, yan. So, if we burn them in the air, ano ba meron sa air? Yung oxygen, no? So, if our organic matter burns in air, it will produce carbon dioxide and water. So, ito yung format ng combustion. You have your CHO here. Carbon, hydrogen, oxygens. No? Pwedeng may oxygen to, pwedeng wala. No? Pero itong oxygen na to, yung O2 na to, required na nandyan yan, ha? So, ito yung format. CHO, oxygen, CO2, and H2O. Again, yung O, hindi siya necessary. Kasi pwede yung ganito lang, no? Ito yung nangyari sa LPG nyo, no? You have propane and butane that they burn to produce heat, no? And at the same time, they produce carbon dioxide and water vapor. Okay? So, yan. So, ito yung format. So, kabisaduhin nyo yung format, no? Para ma-recognize nyo agad na combustion reaction yan. Okay, so sabi natin kanina that yung uling, yung itim-itim sa ating kitchenwares ay dahil sa incomplete combustion. When you say incomplete combustion, ang meaning lang nun is that there is no enough oxygens, no, sa paligid. Kagaya sa lutuan, no? Kasi napapansin nyo, yung oxygen sa lutuan, sa gilid lang pumapasok, no? Sa gilid lang ng lutuan. Kasi tinatakpan siya ng let's say kawali, no? So, dahil natatakpan ng kawali yung apoy, so that means onti lang yung oxygen na nakakapasok doon sa combustion reaction. So, in case na onti lang yung oxygens natin, may mamumuo talagang kulay black, no? Yun yung soot. Yun yung nasa ilalim ng kitchenwares nyo. And sometimes, pwede rin mabuo yung carbon monoxide, which is a deadly gas, no? So, yun.
So, ganun. Pero for kitchen environments naman, most of the time, soot lang yung nabubuo. No? Yung kulay itim sa mga kawali. No? So, yun. Sabihin mo na lang mamaya dun sa, habang naguhugas kayo, no? Pag inutusan kayo ng magulang nyo mamaya, ayan, no? May product ng incomplete combustion. No? So, ganun. At least alam nyo kung saan galing yon sa incomplete combustion. Pero kunwari, kumpleto ng oxygen molecules yung ating reaction, walang mabubuong soot. Ang mabubuo ay carbon dioxide lang. Okay? So again, what are the products of complete combustion? Carbon dioxide and water. What are the products of incomplete combustion? Pwedeng soot, pwedeng carbon monoxide na. Okay, so yun yung difference ha. Pag complete, carbon dioxide. Pag incomplete, soot or carbon monoxide. No? Soot or carbon. No? So yun yung namumuo. Okay, so yun lang. So we're done. Combustion reaction. Then the next one is that pupunta tayo sa reactions in aqueous solution. No? Aqueous, aqueous, parehas lang yan. No? Okay. So when we say reactions in aqueous solutions, sila yung mga nangyayari sa waters, sa liquid systems na. Yung may tubig-tubig. For example, yung mga acid-base reaction, yung reaction ng muriatic acid with with ano yung tawag sa isa? Nakalimutan ko yung panlinis na yun. Di ba may muriatic acid, tapos ano yung isa pa? Lye yung tawag doon eh. Pero may isa pang common na tawag doon. Liquid sosa. No? So, yan. Acid-base reaction yun eh. Okay. So, anyway, balik tayo dito. Ganito kasi nangyayari when we mix our ionic compounds in aqueous solution. Tignan nyo yung salt nyo. Pag nag-place kayo ng salt sa water, they dissolve. What happens in a molecular level point of view? Ganito. Sa molecular level point of view, meaning tinitignan natin yung ions. For example, ito yung solid chunk ng salt nyo. Ito yung isang bloke ng NaCl, asin. So pag nilagay mo yan sa water, what happens is that the water molecules will surround the ions. No? Remember, gawa sila sa ions, di ba? So yung solid na ionic compound mo, pag nilagay mo sa tubig, they dissociate into ions. No? We call this equation the ionization process or dissociation process. So ano lang nangyayari dito? Your cations and your anions separate, no? So naghihiwalay sila when they are placed in water, no? So what happens is that yung water, pinapalibutan kasi sila. So maghihiwalay talaga sila. Okay? So that process is called, again, the dissociation reaction. Okay? So when we mix different ions, there could be different reactions na pwede mangyari. No? Pag pinaghalo-halo mo yung mga ions mo sa iyong solution, pwedeng magkaroon ng iba't ibang reaction. And tatlo yon, yung precipitation, yung acid-base, and the oxidation-reduction reaction. No? Okay? So again, yung ionic compounds, pag nilagay sa tubig, what happens is that they separate into ions. And depending on the types of the ions present, you can either have precipitation reaction, acid-base reaction, and oxidation reduction reaction. So tatlo yung options niya. Ang question doon, sir, paano? Paano namin malalaman kung alin pipiliin nila? Okay? So ganito lang. Ito pala yung sinabi ko. Kalimutan ko na. So yan. So sabi natin dito, when will a reaction take place? No? Kailan magkakaroon ng reaction? Kasi sometimes wala. No? For example, naglagay ka ng suka at toyo. Di ba wala naman nangyari? Hindi naman sumasabog yung suka and toyo. Di ba? Kasi walang reaction. So question doon, kailan natin malalaman when a reaction will take place? No? So tatlong options natin. First option is that we have ions that we can combine to form ionic insoluble substances. No? Kapag may ions na present na pag pinag-match mo ay mamumuo. No? So we can predict them kasi naka-tabulate yon. Okay? So yun yung first instance na magkakaroon ng reaction. Second instance or second type,
Ayan, so second instance na magkaka-reaction is that kapag may ions ka na pwede mag-neutralize with each other. So meaning ng neutralize, yung acid magre-react sa base, no? Example nun yung suka, pati yung Kremil S. Yung Kremil S ay base, no? Magnesium hydroxide yun eh, aluminum hydroxide. Lagyan yun ng suka, no? So yun, magki-chemical reaction yun. I don't know kung bubula, no? Hindi ko pa try. Mamaya try ko. And the third instance na pwede magkaroon ng reaction ay yon kapag yung ionic compounds nag-donate ng electrons. No? Yan, pwede sila mag-donate, pwede sila tumanggap ng electrons. So, that is the redox reaction. No? Okay, so puntahan natin yung first aqueous reaction natin. So, we have the precipitation reactions. So when you say precipitation reaction, this is a reaction involving the formation of our insoluble compounds, which we call the precipitate. No? So may namumuong precipitate dito. So ano yung precipitate? Di ba kanina sa video, nung pinaghalo yung dalawang clear na tubig, may lumabas na kulay puti. Yun yung precipitate. No? So another example would be this one. We have magnesium sulfate and sodium hydroxide. Pag pinaghalo yan, ano mapansin nyo? Nagiging cloudy yung liquid. Yung sabihin may precipitate. No? You can actually separate those cloudy layers. Pwede mo kunin yung cloudy particles na yan by using filter paper. No? Okay. Ito yung question. Sir, paano namin malalaman na mangyayari yan? No? So, yun yung first question. Okay. So, ganito lang. So, in order for you to predict whether may reaction na mangyayari, you just check the solubility rules, no? So, itong solubility rules, pag BS Chem kayo, kinakabisado to. Pero pag hindi kayo BS Chem, okay lang kahit hindi kabisaduhin. Ako, nakalimutan ko na yung iba dito. So, matagal ko na tong, matagal ko na siyang hindi nakikita ulit, no? So, yan. So, pero madali lang to. Paano natin ini-interpret to? So, ganito. You check the ions present in your solution. Tignan mo yung mga ions. Kunwari, ano yung mga ions na magagawa natin dito? Magnesium ion, sulfate ion, sodium ion, hydroxide ion. So, i-ionize natin yung mga yan. Tapos, mamaya, titignan natin kung pwede tayo maka-form ng insoluble substances. So, titignan natin itong mga ions na to. Kung pwede tayong magawang match na. Okay? So, titignan lang natin to. Titignan natin yung ions na magagawa dito. Titignan natin uli dito sa table na to kung pwede tayong makagawa ng insoluble substances. Okay? So, yan. Ito yung question nga, no? So, paano natin malalaman na may precipitate na nabuo? So, ganito kasi. Ang sabi diyan, yung ating ionic substance, they will dissociate accordingly, no? So, magnesium sulfate, magiging magnesium yan, and magnesium ion and sulfate ion, no? So, yung sodium hydroxide, that will also dissociate as sodium ion and hydroxide ion. So, basically, ano yung first step? Magiging ions sila lahat, no? So, ito yung first step. Pag ito nilagay mo sa tubig, magiging ions lahat yan. Okay? So, ito na yung lahat ng ions. Ano yung susunod na gagawin? You check kung may existing ions na pwede makagawa ng precipitate. Ano yung mga ions natin? Meron tayong magnesium, meron tayong sulfate, meron tayong sodium, meron tayong hydroxide. So, ano daw gagawin natin? From those ions, titingin tayo ng pwedeng gawa ng precipitate. Okay ka lang dyan, Joshua. Sige. Sige, so okay ka lang, Josh, dyan. Okay, so punta tayo dito. So from our ions, anong gagawin natin? Hahanapin natin kung meron tayong pwedeng gawing precipitate, no? Okay. So ano kaya pwede natin gawing precipitate dito? Paano to, sir, i-interpret? Di ba ang daming ions? Ang i-check nyo ay yung anions nyo. I-check nyo itong anions. O, highlight natin itong anions. Tingin kayo dito sa table. Okay.
So, ayan. Andun yung sulfate. Ang sabi diyan, sulfates usually soluble. So, ibig sabihin, hindi sila madalas nag-form ng precipitate. Pero may note dito, no? Sabi dito, most sulfates are soluble except calcium sulfate, strontium sulfate, barium sulfate, and lead sulfate, no? So, ibig sabihin, kung ang partner ni sulfate ay calcium, strontium, barium, and lead, dun siya magpe-precipitate. Pero ano ba yung meron dito na cations? Ano yung pwedeng partner ni sulfate? Magnesium and sodium. Ang tanong, andito ba yan sa listahan? Calcium ba yon? Hindi. Strontium ba yon? Hindi. Barium ba yon? Hindi. Lead ba yon? Hindi. No? So that means, in our solution, ang sulfate ay soluble. No? Kasi wala siyang calcium, strontium, barium, and lead ions. No? Okay? So, hindi siya makakagawa ng precipitate. So, wala tayong magagawang precipitate with sulfate ion. Sino yung susunod na ion na titignan natin? Yung hydroxide. No? Kaya binilugan ko yung hydroxides. Ang sabi dito, hydroxides usually insoluble. Basahin natin. Sabi dito, all hydroxides are insoluble except ammonium and group 1A cations. Strontium hydroxide, barium hydroxide, and calcium hydroxide are slightly insoluble. So, meaning lang nun, si hydroxide, kapag ang kapartner niya ay ammonium ion at group 1 metals, hindi siya makakagawa ng precipitate, no? Pero kapag iba yung kapartner niya, dun siya makakagawa ng precipitate, no? So, tingnan natin. Si hydroxide, kung ipapartner mo yan kay sodium, precipitate ba yan or hindi? Basahin natin uli. Hydroxides are insoluble except those of ammonium and group 1A metal cations. Di ba yung sodium group 1 metal? So, ibig sabihin, hindi siya precipitate. Yung sodium hydroxide ay hindi precipitate. Tignan natin yung magnesium. Ang magnesium ba ay group 1 metal? Hindi. Ang magnesium ba ay ammonium ion? Hindi rin. So, ibig sabihin, since hindi siya kasama sa exemptions, ito yung mga exemptions natin. So, again, better kung i-download nyo yung PowerPoint. Andun yung mga andun yung mga slides na to. So again, ano sabi ko? Since yung magnesium, hindi siya ammonium ion, syempre hindi yan ammonium ion. Ibang formula yan. Hindi rin siya group 1 metal. Ano ba yung mga group 1 metal? Yung lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium, na. Ang magnesium ay group 2 no? So ibig sabihin, since hindi siya kasama sa exemptions, that means magnesium and hydroxide can form precipitates, no? Okay, so ganun lang. So again, sir, ano ulit? Okay, ganito. So ito yung first step. Tignan nyo yung ions nyo, anions. Hanapin nyo sila dito sa table. Tignan mo yung mga pwedeng kapartner niya. Si sulfate, ang pwedeng kapartner niya, magnesium and sodium. Tapos hanapin mo dito yung sulfate. Ayan, sulfate. Basahin mo yung nakalagay sa gilid. Most sulfate are soluble except calcium, strontium, barium, and lead. No? Yung partner nila. Ang tanong, may calcium, strontium, barium, and lead ba tayo dyan? Wala naman, di ba? So that means yung sulfate natin ay hindi magiging precipitate. Si hydroxide naman, tignan natin. Hanapin mo dito sa hydroxide. Ayun, nakabilog na. Pag sinabing hydroxide, sabi dito, insoluble ang hydroxide maliban na lang kung ang partner niya ay ammonium and group 1A. So, insoluble siya except kung ang partner niya ay ammonium and group 1A metals. No? Ang sodium ay group 1A. So, ibig sabihin hindi sila magpo-form ng precipitate. Ang magnesium ay group 2A. Ibig sabihin, makakagawa siya ng precipitate. No? So, ganun yung second step sa pag-identify ng precipitation reaction. So, pag nakita nyo, pwede sila mag-form ng precipitate. Pwede ito at ito mag-form ng precipitate. So, ano mangyayari? So,
Ayan, sabi natin dito, looking at the solubility rules, magnesium can be paired with hydroxide to form insoluble substance, magnesium hydroxide. So kapag alam na natin kung sino yung ions na pwede makagawa ng precipitate, aalamin natin yung formula ng precipitate. Okay, so paano ginagawa yung formula ng precipitate? Criss-cross lang. So yung magnesium and hydroxide, i-criss-cross mo sila. So this is the formula of precipitate, no? PPT din yung tawag sa precipitates, no? So yan. So yan yung formula ng precipitate. PowerPoint sasabihin ko. So yan. So yan. So paano uli malalaman yung formula ng precipitate? Alamin mo muna kung sinong ions ang pwede makagawa ng precipitate. So magnesium and hydroxide, makagawa sila ng precipitate. Then after that, alamin mo yung chemical formula nila pag pinagsama mo sila. So you can do that by just crisscrossing the charge. No? So ito na yung formula. Okay? So ano alam natin? Magnesium and hydroxide can form precipitate. No? So we can combine these two to form magnesium sulfate. Ay, magnesium hydroxide pala. Magnesium hydroxide. No? So yan. Tapos ano mapapansin natin? So itong dalawa, sila ay makakagawa ng precipitate. Yung sodium and sulfate, hindi sila gagawa ng precipitate. No? So sodium and sulfate did not participate in the precipitation reaction. So we call them spectator ions. No? Pag sinabing spectator ions, sila yung tamang tingin lang. No? Sila yung mga naikiusyoso lang. Hindi sila involved. No? Pero nag-e-exist sila. No? Okay, so paano natin malalaman ang formula ng spectator ions? Ganon din, no? Katulad lang ng ginawa natin kay magnesium and hydroxide. So itong sodium and sulfate, i-criss-cross natin yan, no? Para malaman natin yung formula ng spectator ion. Okay, so paano tayo nag-criss-cross? Yung 2 nilalagay dito, yung 1 nilalagay doon, no? So ito yung magiging formula ng precipitate natin, Na2SO4. Okay? So again, ano yung gagawin mo? Identify mo yung precipitate na. Identify precipitate. Tapos, yung formula niya. Kunin mo yung formula. Tapos, alamin mo yung spectator ions. And alamin mo rin yung formula nila. Okay? So, ganun lang. So, again, ano uli yung spectator ion? Those are ions that do not form precipitates. Sila yung mga usyoso lang. Sir, pwede ba parehas silang maging precipitate? Pwede maging parehas precipitate. Pwede ba, sir, isa lang precipitate tas isang spectator ion? Pwede rin. Sir, pwede ba parehas silang spectator? Yun. Pag parehas spectator ions yung mga substance nyo, ibig sabihin nun, walang na-form na precipitate. So, kapag walang na-form na precipitate, walang chemical reaction. Okay? So, pag parehas yan spectator ions, meaning hindi ka nakagawa ng precipitate doon. No? So, meaning nun, walang reaction na mangyayari. No reaction. Ano yung requirement para magkaroon ng reaction? At least may isang precipitate na mabubuo. Okay? So, yun lang. So, in summary, magnesium and hydroxide can form magnesium hydroxide. Sodium and sulfate, ito yung ating spectators, gagawa sila ng Na2SO4, sodium sulfate. No? Then, yan, alam na natin yung products. No? Then, you just balance it at the end. No? Okay, yung balancing equation, i-discuss yan sa laboratory. No? Okay, so, you just count the number of atoms lang. Okay? So, ganun lang. No? So, may examples, may exercises tayo mamaya. No? Papakita ako. Magsasagot ako ng mga 2 or 3. Tapos, yung natira, kayo na bahala. No? Okay? So, ano pa? Okay, so, ganun lang mag-identify ng reaction product sa precipitation reaction. Identify mo yung ions, i-split mo sila lahat, tapos ipag-match mo. Sino magkakagawa ng precipitate?
So, pag alam nyo na kung sino yung nakagawa ng precipitate, yun, may reaction ka. Pag walang magagawang precipitate, pag wala kang magawang solid, walang magawang precipitate nga, no reaction yun. Walang mangyayaring reaction. Example, yung suka pati toyo. Pag pinaghalo mo yun, wala namang namumuo, di ba? Okay, so, ibig sabihin, no reaction. Okay. So, our precipitation reactions can be expressed as molecular equations, ionic equation, and net ionic equation. So, ano yung difference nila? Pag molecular equation, ang ions natin ay represented as molecules. No? Ito yung sagot natin. Yan. So, tawag dyan molecular equation. Naka-molecular formula ang ating substances. No? So, magkakasama sila. Pag sinabing ionic equation naman, itong mga formula mo, itong mga molecular equation mo, hahati-hatiin mo sila into ions, no? So, yung magnesium and sulfate, makakagawa ka ng magnesium and sulfate ions. Sodium hydroxide, makakagawa ka ng sodium and hydroxide ions. Magnesium hydroxide, solid yan, so hindi mo gagalawin. So, yan. Pag ionic equation, yung precipitate hindi ginagalaw. Kakopy mo lang siya. So, yan na. So, ikakopy mo lang siya. Ano lang yung pwede i-split? Ano yung pwede i-split into ions? Ito. Yung mga hindi precipitate na. So, yan. So, split mo yung mga hindi precipitate, pero yung precipitate, isang buo lang siya doon. Kopyahin mo lang siya doon. Okay? Then, ano gagawin natin? If we cancel out the ions that appear on both sides of the equation, we will obtain the net ionic equation. So, meaning lang nun, from our ionic equation, mapapansin natin na may similar ions sa reactant and sa product side. Sino yung mga ions na parehas? Yung sulfate, parehas nag-i-exist sa reactant and product. Yung sodium, parehas nag-i-exist sa reactant and product. So, ano pwede gawin doon? Pwede i-cancel sila. Yung matitirang ion sa iyo at ang precipitate, that will be your net ionic equation. Okay? So, yan. So, bigyan ko kayo example para mas makita nyo. Okay. Sulat ko na lang dito sa gilid. Okay, so kunwari yan, I have sodium sulfate and barium chloride. Ano kaya yung products? Hindi ko sure kung ano yung products. Yun yung alamin ko. So, ano yung first step? First step is gawin yung ions. No? So, gagawin ko yan lahat na ions. So, sa sodium sulfate ninyo, ano yung ions na pwede ko magawa dyan? Pwede kang makagawa ng sodium ion, sulfate ion, ano pa? Barium chloride. Ano pwede mo magawang ions dyan? Barium 2 plus and Cl minus. Saka mo na intindihin yung balancing. Alamin mo muna yung ions na magagawa mo. So, yan yung first step ha. So, from your compounds, from your formula, kunin mo yung ions. Reverse crisscross lang yan. No? Ayan. So, yan. Yan yung ions ko. Tapos, ano yung sabi ko? Tingin ka sa anions. Focus ka sa kanila. Sila yung hahanapin mo sa table. No? Sadly, walang table dito. Balik ulit tayo doon. So, ano sabi ko? Itong sulfate and chloride ions, sila yung hahanapan natin ng precipitate kung meron man. Tignan natin. So, balik tayo sa table. Brain ko lang to. Ano yung ions natin ulit? Sodium. We have sulfate. Ano yung isa? Barium. And chloride, no? Okay, so yan. So, ito yung ions natin. Ang focus natin would be the negative charge particles, anions. O, hanapin natin dito. So, unahin natin yung chlorides.
chlorides, bromides, iodides, yung Cl muna. Tignan natin kung may precipitate na mabubuo. Basahin. Basa, kapatid. All common chlorides, bromides, and iodides are soluble except silver, mercury 1, lead 2, silver, mercury 2 bromide, lead 2, silver, mercury 2, lead. So meaning lang nun is soluble sila, soluble yung chloride, bromide, and iodide, maliban na lang kung mayroong silver, mercury, lead, and yan. Maliban na lang kung may silver, mercury, and lead. Tingnan natin, ano yung ions natin dito? Ang meron ako ay sodium and barium. Ang question doon, ang sodium at barium ba ay silver? Hindi. Sila ba ay mercury? Hindi rin. Sila ba ay lead? Hindi rin. So since hindi sila ito yung mga ions na yon, hindi sila itong mga metal atoms na to, ions. So that means soluble sila. Okay? Wala sila dito sa exemption except na. Wala sila doon sa except. Ibig sabihin, sodium and barium will not form precipitate with chlorides. So, hindi sila makakagawa ng precipitate with chlorides. Okay, so X na yan na. So, hindi siya makakagawa ng precipitate. Tignan natin yung sulfate, SO4 minus 2. Basa tayo dito. Most sulfates are soluble except calcium, strontium, barium, lead. Ang tanong, may kapartner ba siya na pwede ba siya pumartner sa isa dyan para maging precipitate? Basahin natin. Soluble sila except, ibig sabihin, maliban na lang kung calcium ang kapartner nila, kung strontium ang kapartner nila, pag barium yung kapartner nila, or lead yung kapartner nila. Eh di ba may barium tayo? Ayan, tignan nyo. May sulfate tayo, tapos may barium tayo. Ano meaning nun? Pwede sila makagawa ng precipitate kasi nakalagay dito sa table. No? Except soluble dapat. Pero ang partner niya ay si barium. So ibig sabihin nun, insoluble pag pinaghalo natin itong dalawa. No? So makakagawa tayo ng PowerPoint na precipitate. No? Makakagawa tayo ng precipitate pag pinagmix yung sulfate and barium. So balik ulit tayo doon. So, ano yung alam natin? Sulat natin dito. Kulay green. So, alam natin, this can form precipitate, no? Can form precipitate. Ang question dyan, ano yung formula ng precipitate? Criss-cross tayo. So, barium 2+, SO4, negative 2. Lagyan natin ng parenthesis. Tapos, etong 2 dito, magiging subscript yon. Etong 2, magiging subscript doon. Ano mapapansin nyo sa subscripts natin? Parehas silang 2. So, lowest term dapat. Basa 4 na lang. So, ito yung ating precipitate. No? Pag precipitate yan, ini-indicate natin yan as solid S. No? S yan. Solid. So, ano mangyari sa sodium and chloride? Ano mangyari dito sa dalawa? Hindi sila makagawa ng precipitate. So, ang tawag natin dyan ay spectator. Mga usisero at usisera lang yan. No? Mga chismoso lang ng mga sodium and chloride. No? So, hindi sila nakikialam. Nandyan lang sila. Okay, so ganun yung ganun yung technique. So, paano uli? Identify yung ions. Tignan ng anions kung makakagawa ng precipitate. Then, identify the formulas you can create. No? So, anong formula pwede natin magawa sa Na and Cl? Siyempre, alam nyo na yon. Na plus, Cl minus, criss-cross mo yan. Tig-isa lang yan. No? So, NaCl yung magagawa mo dyan. Okay? So, with that, sulat natin yung answer. Molecular equation. So, the final answer is Na2SO4, BaCl2, arrow, sodium chloride, and barium sulfate. Solid. Kasi ito yung precipitate natin. Yung precipitate nilalagyan ng solid. Okay? So, ganun lang.
So, nalaman natin yung pwedeng maging products na. So, again, kapag parehas yan spectator, meaning kapag wala kang magawang precipitate, ano ilalagay mo? No reaction. Walang mangyayari. Okay? So, yun. So, ganun lang. Yan yung ating molecular equation. Ibabalance na lang natin. Ay, balancing na naman. So, dalawang sodium, isang sodium times 2 yan. By the way, yung in-depth ng balancing sa laboratory, ha? Okay? Ayan, balance na pala yan. Okay, so balance na yan. No? Yan, so tapos na. Yun yung ating molecular equation. Paano yung net ionic? Molecular. Paano yung net ionic? No? So, ito yung shortcut. Ang shortcut para sa net ionic ay ganito. So, wala palang shortcut. Manual pala talaga. So, gawin natin tong ions. Separate natin sila into ions. No? So, anong ion pwede ko magawa dito? Na and SO4. Na plus, SO4, -2. Barium, 2 plus, Cl minus. Tapos, anong gagawin? Yung subscripts ng iyong cation or anion, gagawin mong coefficient nila. So, dalawa kasi yung sodium dito. So, dapat dalawa yung sodium ion. Yung sulfate, isa lang yan. So, isang buo lang na sulfate yan. Yung barium, tig-isa lang. Yung chloride, may 2 dito. So, kailangan may 2 doon, no? So, yan. So, ganun yung paggawa ng ions. Although, yan. So, ganun lang. NaCl, di ba spectator to? So, since spectator yan, gagawin nating ions yan. So, 2Na plus, Cl, dalawang Cl minus, and yung precipitate, kokopyahin mo ng isang buo. Baso 4. Okay? Then, ano gagawin? Ang gagawin mo next ay, ika-cancel mo yung similar terms. So, cancel similar terms. Sining similar terms? May sodium ako dito, may sodium din doon. So, cancel. Ano pa pwede i-cancel? Chlorides. So, may Cl ako dito, may Cl ako doon. Cancel. Wala na akong ma-cancel. Okay na yan, no? So, the net ionic equation. So, the net ionic equation would be barium 2 plus, SO4 -2, baso 4. Solid. Okay? So, ganun lang yung atake dito. So, more examples pa tayo para makakuha nyo na yung idea, no? So, okay lang kung ngayon lang to na-discuss sa inyo. Ayan, ganyan siya, no? Pero kung na-discuss na to previously, especially sa STEM, kung alam ko may STEM dito, no? So, yung mga STEM, alam ko din, i-discuss talaga to, no? At ganito rin tinuturo ko sa senior high ko, eh. Okay, so, basta ganun yung idea, ha? Yung ions natin, yung ionic compounds, we will split them into corresponding ions. Then, hahanapin natin kung sino pwede makagawa ng precipitate. Saan natin malalaman yung precipitates? Sa table. Okay? Ayan. So, dyan sa table na yan. Tapos, ano na? Ayan. Tapos, pag alam natin kung sino pwede makagawa ng precipitate, no? So, alamin natin yung formulas nila. Ay, ano nangyari? So, yan. So, alamin natin kung ano yung formulas pwede magawa nila, no? So, you mix them, you do crisscross, baso 4. Ito, you crisscross them, NaCl. Then, pagsamahin mo na. Na2SO4, BaCl2, NaCl, baso 4. Then, i-balance mo. Balance, ha? Yan. So, babalance mo sila. 2NaCl. Then, pag gusto mo ng net ionic equation, kunwari gusto ng problem, gagawin mo, split mo to into ions except for baso 4. Except for the precipitate. No? So, itong sodium, gagawin mong ion. Sulfate, gagawin mong ion. Barium, gagawin mong ion. Chloride, gagawin mong ion. NaCl, gagawin mong ion. Then, yung
Barium sulfate, yung precipitate, hindi mo gagalawin. Then, ano gagawin? Cancel similar terms and you will be left with the net ionic equation. Okay? Siguro screenshot natin to para may reference kayo, na. Send ko mamaya after the class. Okay, so magsasagot pa akong isa. Ano kaya pwede sagutan dito? Number 2. Number 2 and 3 na lang. So, last 2. So, practice na lang kayo sa number 4 and 5. Okay? Copper nitrate NH4SO4. So, ito yung question sa atin. If we mix copper 2 nitrate and ammonium sulfate, ano yung products natin? May product ba tayo o wala? Tignan natin. So, ano yung gagawin natin una? First, split them into ions. So, this is copper 2 nitrate. So, I will have copper 2 plus nitrate ions. Ano pa? Ammonium ions and sulfate ions. Tapos ano gagawin ko? Focus on the anions. So, ito yung mga anions ko. Okay, so yan yung anions ko. Tapos ano gagawin ko? Titingin sa precipitation table or solubility table. Kabisaduhin ko lang. Copper, nitrate, ammonium, and so sige. So tingin tayo dito sa table. Burahin ko lang yung nakalagay ulit. Ano ulit yung ions natin? Copper 2 plus nitrate, ammonium, tapos sulfate, no? Sulfate ba? Sulfate nga, sulfate. Okay, so yan. So again, focus on your anions. So tingin tayo sa anions natin. Hanapin natin yung nitrates. Basa, all nitrates are soluble. Ibig sabihin, hindi ito gagawa ng precipitate. Okay, so wala na tayong gagawin dyan. Sabi diyan soluble daw. So okay, tanggapin na lang natin. So walang mangyayari pag ito nag-pair with copper and kay ammonium. Walang mabubuo. X na siya dyan. Sulfate, basahin natin. Sulfates. Most sulfate are soluble except calcium, strontium, barium, lead. Ang tanong, may calcium ba dyan? May strontium ba dyan? May barium ba dyan? May lead ba dyan? Di ba wala? Copper and ammonium lang meron eh. So, ibig sabihin, yung sulfate natin, wala rin tayong magagawang reaction dyan. Wala rin precipitate, no? So, ano yung sagot natin dito? Wala tayong precipitate. So, ang sagot doon ay NR. No reaction. No reaction. Tapos na yan. Bakit, no? Why? Ay, excited. Ayan. So, no reaction siya. Why? No precipitates can be formed. No? So, okay. So, ganun. Pag wala kang magawang precipitate, stop ka na doon. Kasi wala ka nang gagawin eh. Okay. So, ganun lang. So, yan yung sagot sa number 2. No reaction. And last one, number 3. Aluminum nitrate. Makakagawa kaya tayo dito ng product. Tignan natin. So, aluminum nitrate and sodium hydroxide. Ano yung ions na pwede natin gawin dito? What are the ions? The aluminum 3+, nitrate ion, sodium ion, and hydroxide ion. Tapos ano uli gagawin? Focus on the anions. Focus tayo sa kanila. Tingin tayo sa solubility table uli. So, tingin uli tayo dito.
So, tingin uli. Ang meron tayo ay, ano yun? Aluminum. Meron tayong nitrate. Ayan, wait lang. Aluminum. Meron tayong nitrate. Tapos meron tayong sodium and hydroxide. Okay? So, again, focus on the anions. Focus tayo sa kanila. Hanapin natin sila sa table. Okay, so nitrates. Ang basahin, nitrates, soluble lahat. Okay. So, wala tayong magagawang precipitate dyan. Hydroxides. Ayun, nakabilog pala uli. No? So, ano sabi dyan? Hydroxides. All hydroxides are insoluble except those of ammonium and group 1 cations. Ang sodium ay group 1 cation. So, hindi yan precipitate. No? Itong OH, pag naghalo dito, hindi siya makakagawa ng precipitate. Kasi group 1 cation yan. No? Etong aluminum, nakakagawa kaya yan ng precipitate? Yes. No? Bakit? Ano ba yung exemption para maging soluble siya? Kailangan ang kapartner ni hydroxide ay ammonium ion at group 1 metal para maging soluble. So, ibig sabihin, if iba yung partner niya, insoluble siya. So, ibig sabihin, pwede natin sila pagsamahin at may mabubuo, no? Okay? So, ganun. May mabubuo dyan pala, no? So, sino yung makagawa ng insoluble compound? Si aluminum and si hydroxide. Okay? So, yan. Sino yung precipitate? Yung aluminum and yung hydroxide. No? Alamin natin yung formula. Paano ginagawa yan? Criss-cross, no? So, criss-cross lang. Yung 3 dyan, yung 1 doon. So, the formula of our precipitate is AlOH3, aluminum hydroxide. Ang tawag natin sa isa ay spectator. Yung hindi makakagawa ng ion, ng precipitate. Sino yung spectator natin? Yung walang ginawa. Si Na, pati si NO3. So, alamin natin yung formula nila. Nano 3. Okay, tig-isa lang naman yan eh. Okay. Yan, so, alam na natin yung answer, no? So, molecular equation. So, that's aluminum nitrate plus sodium hydroxide producing aluminum hydroxide solid. Kasi precipitate yan, so you have to indicate na solid yan. And sodium nitrate. Okay? Then what's next? No? So we have the molecular equation already. Ang kailangan na lang ay i-balance sila. So paano magbabalance dyan? No? Mapapansin nyo, we have tatlong nitrates. So dapat tatlo yung nitrates natin. So times 3 yun. Mapapansin nyo, we have 3 hydroxides. So dapat tatlo din yung hydroxide natin. Balance na yan. Tapos na yan. No? Balance na. So, kung gusto niyo mag-practice ng balancing sa laboratory, no? Maraming worksheets doon. Maraming pwedeng pag-practice. No? Pwede rin naman dito, no? Okay. So, para expert na kayo. Okay, so ganun na. So, balance yan. Isang aluminum, tatlong nitrates, tatlong sodium, and tatlong hydroxides. Balance, no? Last one, net ionic. Net ionic. May space pa ba? Nasa baba na pala tayo. Anyway, net ionic. Ano ginagawa dito? Lahat ginagawang ions except the precipitate. Except aluminum hydroxide. So, gawin nating ions itong lahat. No? Aluminum, Al3+, nitrate, NO3-. Again, yung subscript ng parenthesis gagawing coefficient. Tatlong sodium, tatlong hydroxide, aluminum hydroxide. Yung aluminum hydroxide, di siya gagawing ions kasi yan ay precipitate na.
And lastly, tatlong sodium and tatlong nitrate. So, anong gagawin susunod? Susunod na gagawin ay ika-cancel ang similar terms. So, ano yung mga similar terms dito? So, may sodium tayo sa right side, meron din sa left side. Cancel. May nitrate tayo sa right side, meron din dito sa kabila. So, ano yung natira? So, we are left with aluminum 3+, tatlong hydroxides forming aluminum hydroxide solid. So, that's how you predict the reaction. So, ganun lang yung pagsagot dyan. So, that's how you check kung may kung may precipitates or wala, no? So, it's a matter of checking the table lang. Kaya ako, I want you to download the PowerPoint kasi andun yung table. Yan. So, copy nyo yan. Save nyo na yan sa cellphone nyo. Kasi nung ako nag-aaral din sa college, meron ako niyan sa cellphone ko. Nakabisado kasi namin eh. Pero kayo, maserte kayo ngayon kasi nasa bahay tayo, no? So, pwede nyo tignan-tignan yung table, no? To verify kung tama yung precipitates nyo. Again, pag walang precipitate, ibig sabihin, no reaction. Walang ilalagay na iba pa bukod sa no reaction. Pero kapag may precipitate, ayun, medyo effort na. So, ganun lang. So, isa-send ko yung screen answers dito sa group chat natin, na? After this class. Okay, second to the last. Acid-base reaction. Feeling ko hanggang dito lang tayo. Ay, hindi ko alam. Mahaba pa yung redox eh. Oo, mahaba nga yung redox. Although puro kwento ko lang naman kasi yun, kaya ganun kahaba. So anyway, let's proceed with the acid-base reaction. Okay, so ito na yung ikatlo, no? So una we have, ay hindi. Oo. Una we have combustion, then second one, the precipitation. So third reaction tayo. Okay, so third reaction is the acid-base reaction. So acids are the substances whose cation is proton. H yung nasa harap. Okay. So yun. So kung binabasa nyo yung naming acids, no? Naming acids and naming bases, ayun. So alam natin na ang ating acids ay proton lang ang kanyang cation or hydronium ion. Pag sinabi namang base, ang kanyang anion ay hydroxide. Ano ba alam natin sa dalawang ions na to? When hydronium ion and hydroxide ions mixes, they form water. So pag pinaghalo mo yung H+, pati yung OH, you will form H2O, water. And that reaction producing water is called the neutralization reaction. Okay, so if you have H+ from acid and OH from bases, makakagawa ka ng water. Paano yung natirang ions? Yung ibang ions nila, salts yung mabubuo doon. No? Okay? So let's have some example. HCl, NaOH. Lahat ng acid, ang umpisa ay letter H. Lahat ng base, ang ending ay OH. No? So HCl, NaOH producing question mark. So anong gagawin mo dito? Just like what we did earlier, gagawin mo silang ions. Okay? So yung HCl, split mo siya into two. The H+ and the Cl-. Yung NaOH, split mo rin siya into two. Na+ and OH-. Okay? So ganun, split parate. Pag ions, split. So mag-split sila. Tapos, ano gagawin mo? From your ions na available, i-match mo yung H pati OH, no? Itong H at OH. Alam natin magre-react mga yan, di ba? Highlight natin. Ba't red? Orange na lang. So, yan. So, i-highlight nyo yung H and OH. Bakit? Kasi pag pinag-combine natin yan, tubig yung mabubuo. Water lang. H2O.
So, ano mangyayari dito sa natira? Yung nangyari dito sa kabila ay, yun yung gagawa ng salt. No? Ionic compound lang yan. Cation plus anion. NaCl. Criss-crossing lang yan. Ha? Okay. Kung mapapansin nyo, ito yung double displacement method. No? Ayan, nagpapalit silang partner. Pati yung precipitation reaction, double displacement method din yan. No? Share ko lang. Right, so basta yun yung idea ha. So, you match H plus and OH minus, pagsamahin mo sila to form H2O. Then yung natira, i-criss-cross mo sila to form the salt. Okay, so yun yung sinasabing salt. Hindi necessarily NaCl yun, no? Maraming uri ng salt eh. Okay, so ganun lang. Yun na yun, acid-base. Okay, so let's do this now. Binatog ba yun? Ngayon na lang uli ako nakarinig ng binatog. Ang last na binatog ko ay grade 1 pa ako. 2004. Kasagsagan yun ng pandemic din yun eh. Yung SARS. Pero hindi naman ganito kalala, 'di ba? Nakakalungkot lang. Ano nangyari sa atin? But anyway, so let's proceed now. So we have copper hydroxide and phosphoric acid, no? HCuOH3, H3PO4. So yan. Sana nabasa-basa niyo yung name, no? So ito, phosphoric acid and copper hydroxide, no? So sige. So alamin natin yung kanilang products. So ano ulit ginagawa dito? Better pala kung ilagay ko to sa gilid. Yan. Saka na natin i-balance, no? So, split muna natin sila. So, split. Anong ions magagawa natin? Copper 3+, tapos tatlong OH-. Again, yung subscript ginagawang coefficient ng polyatomic ions na. Okay. Pag naka-parenthesis. Okay, so yan. Dito tayo sa baba. 3H+, PO4, -3. Okay, so ganun na. You have your ions, split mo sila. Then, ano gagawin? Yung H+, pati yung OH, pagsasamahin mo sila. Ano mabubuo niyan? Water. Ilang water? 3. Sir, bakit 3? Kasi tig 3 yung coefficients nila. Sir, paano pag hindi sila tig 3? Ibabalance mo pa yan, no? Okay, so ganun lang. So mamaya ibabalance natin yan. Okay, so ganyan lang muna sa ngayon. Actually, you can remove the coefficients muna para mas safe. So tanggalin mo muna yung coefficients, ha? Para i-balance natin in the end, no? Okay, so yan. Yung H+, OH-, makagawa yan ng water. And yung copper and phosphate, yan yung salt. Ang tanong, ano yung formula ng salt natin? So, criss-cross lang tayo. So, itong 3, magiging subscript nito. Itong 3, magiging subscript nun. Tapos, ano uli sabi natin? Pag parehas ng subscript, reduce to lowest term. So, magiging copper phosphate lang yan. Copper 3 phosphate na. Ito yung hindi ginawa ng iba sa quiz. Hindi nila ni-reduce to lowest term. So, nagkamali tuloy na. Always reduce to lowest term, ha? Okay. So, yan. So, there you have it. This is our products. Ano na lang kulang? Balancing. Balance natin. So, yan na yung product, no? So, this is Cu. Isang copper. Okay. Isang phosphate. Okay. We have 6 hydrogens here, no? So, 3. Then, 3 hydrogen. Tapos, 2 dito. So, times 3 mo lang. So, yan. So, ganun lang, no? Screenshot ko yan. Send ko rin dito sa group chat natin. Okay, sa practice pa tayo. Siguro isang item na lang. Sige, 2 item pa.
Ay, by the way, determine if may precipitate pala. Ano ba yan? Yung, tignan natin kung may precipitate, no? Siyempre, yung water, hindi yan precipitate, ha? Pag kayo ginawa yung precipitate yan, ewan ko na lang. Tignan natin tong copper phosphate, kung precipitate yan. Okay, so tingin tayo sa table. Copper phosphate. Copper 3 phosphate. Asan na yung table? Ito. Zoom in uli. Phosphate. PO3. Ang sabi dito, all phosphates are insoluble except those of ammonium and group 1A cation. Ito yung isip tayo. Ang copper 3 ba ay ang copper 3 ba ay ammonium ion? Hindi. Ang copper 3 ba ay group 1 metal? Hindi. Nasa transition metal siya. So, ibig sabihin nun, hindi siya exempted, no? Meaning nun, insoluble ang ating copper phosphate, no? Copper 3 phosphate. So, ganun ha. So, ganun yung pagbasa ng table. Okay, so, ang copper 3 phosphate ay insoluble. Kasi hindi naman niya partner yung ammonium, hindi rin niya partner si group 1 metal. Okay, so, lagay na lang natin dito. Precipitate to, no? So, lagyan natin ng S. Solid. Okay, so, yan. Sir, okay lang ba kahit walang precipitate dyan? Okay lang po. Kasi ang goal naman natin sa acid-base reaction ay hindi yung precipitate. Ang goal natin ay makabuo ng tubig, H2O. So, yun yung ending parate. Tubig ang gusto natin dito. Kung kanina sa precipitation, ang gusto natin ay solids, mga precipitate. Sa acid-base, ang gusto natin ay tubig, H2O. Okay? So, one example, isa pa. Itong number 2. Aluminum hydroxide, nitric acid. Lagay ko sa baba uli Alam nyo na kung bakit. Gagawin nating ions yan Gawin nating ions. Aluminum, reverse crisscross, Al3+. Yung hydroxide, negative lang yan. Yung coefficient, wag na muna natin ilagay. Sa dulo na lang. Nitric acid, hydronium ion yung cation, as always. And nitrate ion yung anion. So, ano gagawin? Pair ang H and OH to form water. At i-pair yung natira. So, ipag-pair natin to. Aluminum and nitrate. So, ano formula nun? Criss-cross. Criss-cross tayo Parenthesis. Itong 3, ilalagay sa baba. Itong 1, ilalagay sa baba. Okay? So, magkaibang parenthesis, so wala tayong i-reduce. Magkaibang subscript, so wala tayong i-reduce. So, that's Al NO3. 3. So, this is our equation. Balance na lang natin. So, let's balance them. So, balancing, we have 3 nitrates, no? Tatlo yung nitrates doon. So, kailangan tatlo din yung nitrates, no? Kung napapansin nyo, ano ginagawa ko pag nagbabalance ako? Tumitingin ako sa polyatomic ions, no? So, yun. So, ganun kasi yung mas magandang way. Huwag mo sila i-balance left to right, no? Balance mo sila based on the polyatomic ions. So, may tatlong nitrate dito. So, kailangan tatlo din doon. So, times 3. Okay? Then, yung isa lang naman aluminum dito, isa lang din doon. So, okay na. Yung H2O na lang ibabalance. Ilang hydrogens meron dito? This is 3 hydrogens dito kasi naka-multiply yan pag sa loob, no? Tapos, may tatlong hydrogens pa dito sa 3NH, HNO3, no? So, 6 yun. So, 6 hydrogens in total. We have 2 here. So, times 3 lang. Okay. So, yan. So, balance na yan. Next question. May precipitate ba?
Sige, practicein natin. May precipitate ba? Okay, so yung water, hindi yan precipitate ha. Inuulit ko, hindi yan precipitate. Yung aluminum nitrate, tignan natin kung precipitate yan. Okay? Ang ingay ng aso. Ay, hindi yan. Buti ba kung sinasagot ni Siri yung mga ganitong question, no? At nawala tuloy ako. So ito, alamin natin kung precipitate ang aluminum nitrate. O, tingin tayo. Anion, tingnan ng anion. Nitrate, basahin ng nitrate. Ano ang sabi? Table, chapter 4, verse 1. Nitrates, all nitrates are soluble. Ibig sabihin, wala tayong precipitate, no? Okay lang yon. Kasi again, okay lang na walang precipitate sa acid base. Ang focus natin ay water formation parati, no? Okay? So, ano yung gusto ko gawin ninyo, no? Kasi yung redox reaction, next meeting na lang to, no? Kasi mahaba pa yun eh. Okay, so, ang gusto ko gawin ninyo for the rest of the time, no? I mean, i-comment nyo pala sa Canvas. No? Comment nyo yung sagot nyo dito. 3, 4, 5. So, yan. No precipitate. So, answer 3, 4, 5 no, sa Canvas. Teka lang, delete ko lang to. Delete screenshot. So, answer nyo to. Answer items 3 to 5. Post nyo sa discussion sa Canvas. Kaso hindi ko pa pala nagagawa. No? So, gagawin ko na after this class. No? So, post in discussions. So, post nyo sa discussions yan. Tapos, itong precipitation. Ano ba yung mga sinagutan natin dito? Ito, 4 and 5. So, answer and post in discussions. So, dito sa GC natin, i-upload ko itong mga items na to. Then, pati yung table, itong table. Bigyan ko na kayo ng copy, save nyo na lang. Bigyan ko kayo ng copy dito sa GC natin. Then, save nyo. Okay? So, yun lang. So, na-discuss natin yung tatlong reactions. Yung redox medyo mahaba. Tignan natin kung kaya natin maumpisahan na. So, recall natin. Ano yung unang na-discuss natin? Types of chemical equations. So, we have synthesis. Ano meron kapag synthesis? Pinagsasama lang natin yung molecules to form bigger molecules. Pag decomposition, from one molecule, we get multiple molecules out of it. No? So, pinuputol-putol natin yung molecules. No? So, from water, you can produce hydrogen gas, oxygen gas, so on and so forth. No? Pag single displacement, nag-change partner lang. No? So, yan. So, yung isa, magpapalit ng partner. Pag double displacement, ito yung lahat sila magpapalit ng partner, such as sa precipitation reaction. Okay? Tapos, ito yung mga specific types natin, yung pang-college. No? So, combustion reaction. So, when they say combustion reaction, yung iyong organic compounds, they just burn in air to produce carbon dioxide and water. So, ito yung format niya. You should be familiar with this. No? Kailangan alam nyo yan. No? So, yan yung format ng combustion reaction. So, ang ginagawa lang naman dyan, yung subscripts pinapalitan eh. No? Pinapalitan lang yan. 3, 8, 0, 6, 12, 6, no? So, mga ganong bagay. So, pinapalitan lang yung subscripts ng format na yan. Then, if your combustion reaction happens in an area na mababa yung oxygen, meaning wala masyadong oxygen gas, nagkakaroon tayo ng incomplete combustion. So, when we have incomplete combustion, we are forming soot. Ito yung kulay itim sa, kulay itim sa mga lutuan, no? Or carbon monoxide. Ito yung nakakamatay, no? So, yun. Ito rin yung reason why our car, no, yung mga sasakyan natin, meron silang
catalytic converter. So yung nung eto panahon medyo sensitive to, no. Nung panahon ng ano tawag doon? Holocaust, no. Ginagamit yung carbon monoxide as pampatay sa Jews, no. So ganun kasi ginagawa dati ng mga Nazi German, no, mga Nazis, no. So ginagawa nila may mobile ano sila, may mobile ano sila gas chamber, no. Medyo nakakalungkot nga yung mga ganun. So sa sasakyan na yon, alam nila na incomplete yung combustion ng fuel and yung carbon monoxide ay toxic. Siyempre mga German yun eh. Matatalino mga yun, no? Sa mali lang ginamit, di ba? So yun, so mga Hudyo, mga Jews or kalaban ni Hitler din, no. Yun, pinapasok sila doon, tapos pinapagana yung ano, yung sasakyan, then yun, lalabas yung mga carbon monoxide. Mamamatay yung tao. Okay? So ngayon, alam natin na yung carbon monoxide, yun nga, masyado siyang deadly sa tao. That's why we use catalytic converters. Those are the devices installed in the exhaust system ng car. Sa ilalim makikita kung may magmekaniko, may nakakita man na nagme-mekaniko ng sasakyan sa inyo, tignan niyo yung ilalim na makikitingin kayo. Nakikita niyo yung catalytic converter doon. Medyo malaking box 'yon. So ano yung purpose nun? Kino-convert ng carbon monoxide, kino-convert ng catalytic converter yung carbon monoxide para maging carbon dioxide, which is less toxic, no? So hindi siya ganun nakakamatay, no? Although nakakamatay pa rin, pero hindi na ganun kagrabe. Okay? So yun lang. Yun yung reason ba't may catalytic converter sa sasakyan. And yan, so combustion reaction. Then nag-reactions and aqueous solutions tayo. Ano alam natin dito? Our ionic compounds dissociate into ions, no? Okay? So, kailan natin malalaman na may chemical reaction? Pag ito, na-meet natin yung tatlong criteria. Kung pwede sila mag-form ng insoluble substance, merong precipitation reaction. Pag may acids and bases, pwede sila mag-neutralization reaction or acid-base reaction. And lastly, kung pwede sila mag-transfer ng electrons. Ito yung redox reaction na i-continue natin sa susunod na pagkakita. Pero feeling ko dito sa redox, gagawa na lang uli ako ng video. Kasi nag-upload na ako, no, isa-isa lang kasi ano eh, medyo ang hirap pala mag-produce ng videos, no? Ang hirap pala maging vlogger din, no? Yung ilang minutes ba yung in-upload ko? Nakaraan. 17 minutes ata yan. Yung isang topic lang na yun, mga 5 oras ko siya ni-record, tinake. Medyo nakaka-stress din pala. Pero gagawin ko talaga ng mga videos yan, no? Prior to your midterm. So, sunod-sunod na yun this week, no? So, anyway. So, sa Redox, baka gumawa na lang din ako ng video para mayroon kayong ma-review na. So, yan. So, anyway. So, precipitation, ano meron dito? Ang meron sa precipitation ay may precipitate. Yun yung insoluble substance. No? Sila yung mga pwedeng kunin out of the solution. Sila yung namumuo. No? So, paano natin malalaman kapag may precipitate? Itong table na ito ang important. No? So, kabisaduhin yan. Ay, hindi. Huwag nyo kabisaduhin pala. Nasa bahay kayo eh. Ano na lang yan? Familiarize. No? Mas magandang term yung familiarize kaysa kabisaduhin eh. Okay, so ganun. So yan. So familiarize yourselves with the ions, no? Okay. Then yan. So ano ginagawa natin dito? Usually we have our substances, no? Then ginagawa natin silang ions, then we check kung mayroon tayong precipitate na mabubuo, no? Ayan. Then yan. Pag walang precipitate na mabubuo, meaning nun, no reaction. Okay? Then, pag acid-base reaction, ang concerned tayo ay sa hydronium ions ng acids, hydroxide ions ng anion. So, anong ginagawa natin? We just combine them, no? So, yung H and OH pinagsasama to produce water. Yung Na and Cl pinagsasama to form the salt, no? The salt could either be, pwede siyang precipitate
pwede ring hindi, no? And okay lang yun. Ang target naman natin kasi is water. Okay? So, yun lang. Mas madali siya i-balance na. Okay? So, this will be discussed in full depth in your analytical chemistry. Medyo madugo pa yung acid-base. So, next sem na lang yan. Okay? So, chillax muna tayo ngayon. Siguro magpapahapyaw na lang ako sa redox reduction. If you are not familiar with this, edi ito, familiarize lang natin. Mga 2 slides lang. Kasi next meeting, oxidation numbers tayo. Familiarize natin yung sarili natin. Oxidation, reduction, reaction. So, based on the word itself, may dalawa kang reaction. Okay, so ano yung dalawang reaction? The oxidation reaction and the reduction reaction. So, ang shortcut dito ay redox, no? Red meaning non-reduction, ox meaning non-oxidation. So, these are two reactions that happen simultaneously. So, sabay nangyayari yan. So, ano ba yung nangyayari sa dalawang reaction na yan? Si oxidation reaction, may substance ka na naglo-lose ng electron. May nawawalan ng electron. Sa reduction reaction naman, may substance na nagigain ng electron. So, ibig sabihin nun, si oxidation reaction maglalabas ng electron papunta kay redox reaction. Kaya simultaneous sila. Ito magbibigay ng electron papunta kay redox para mangyari yon. Okay, so ganun yung idea sa redox reaction. Ang mnemonic device na ginagamit namin dito, mnemonic meaning yung mga short term, yung pampa-shorten na ng terms. Okay, so ang mnemonic dito ay oil rig. Oil rig. Para hindi nyo makakalimutan sino yung nagbibigay ng electron, sino yung tumatanggap. No? So oil rig, sabi ng oil, oxidation is losing. So oxidation is losing, OIL yan. No? Losing electron lang meaning nun. So, ibig sabihin nun, yung oxidation reaction, yun nagbibigay ng electron. Siya yung nawawalan ng electron. Okay. Rig tayo, RIG. Reduction is gaining electron. Pag sinabing gaining, electron agad yan ha. Pag losing, meaning nun, electron yung nawawala. Okay, so si reduction naman, yung reaction that accepts the electron. Siya yung nagigain ng electron. And they happen simultaneously. No? So, when oxidation is happening, reduction should also happen. Hindi pwede na parehas silang oxidation, parehas silang reduction, bawal din yun. No? So, kailangan may isang oxidation, kailangan may isang reduction reaction. No? So, yan yung memorize nyo na, oil rig. No? Sana oil rig. No? So, ganun. Oil rig, oxidation is losing electron, reduction is gaining electrons. And again, they happen side by side now. So, anong mangyayari? Gusto ko sasabi natin. If an element is oxidized, meaning it loses electron, what will happen to the charge kapag nababawasan siya ng electron? O, di ba, yung ions natin, di ba? Para maging stable sila, they lose electrons. Ano nangyayari kapag nawala yung electrons nila? They become positive in charge, no? So, ganun din dito, no? So, when our atoms or molecules loses electrons or being oxidized, that means the oxidation number will increase. Sir, ano yung oxidation number? Charge lang yan. Fancy term para sa charge. Okay? So, yun. Marami kasing fancy terms sa chemistry. Ano? So, at least familiar na kayo sa iba. Oxidation number, oxidation state, charge, pare-parehas lang yan. Okay? So, when your element is losing electrons, it becomes positive in charge. Hence, the oxidation number will increase. No? Tataas yung kanyang charge. If it is reduced naman, meaning ng reduction, gaining ng electron, di ba? So, kapag ikaw nadadagdagan ka ng electron, that means nagiging negative ka. So, you become negatively charged or the oxidation number will decrease. Bababa yung number mo. Bababa yung charge. Bakit? Remember, electrons are negative. No? So, every time nagdadagdag ka ng electron, nama-minus 1 yung charge mo.
until maging negative yun. No? So, ganun yung nangyayari. May isang atom na tataas yung charge, may isang atom na bababa yung charge. No? So, sabay nangyayari yon. We call that the redox reaction. Okay, so yan, sabi ko dito, oxidation number is the actual charge of an atom or a compound or an element. How do we know the oxidation number of an element? No? So, next slide. No? However, malapit na mag-time. So, may klase pa ata kayo sa susunod. No? May next class kayo, di ba? Di ko alam kung meron, pero I assume meron. So, yun. So, ano pwedeng gawin nyo muna? No? So, sagutan nyo muna yung 5 activities. I-send ko dito sa chat yung ating a-answeran. No? So, sagutan nyo siya anytime. No? Anytime this week, okay lang. Alam ko busy kayo. No? So, magpahinga rin kayo after neto muna. No? So, post nyo na lang kapag may free time kayo. Kunwari, wala kayong pasok bukas. Edi, yan. Doon kayo mag-answers ng activity. No? And, bibigyan ko kayo ng reading assignment. No? Babasahin nyo lang. Ano yung babasahin nyo? Itong oxidation number. Already discuss natin to ha. Basahin nyo para may idea na kayo. And by the way, pag dinownload nyo yung PowerPoints natin, click nyo yung notes. Andun yung mga sagot. Okay. So ako kasing gumawa ng PowerPoint na to. Kaya ginawa ko dati. Sabi ko, feeling ko yung mga bata, akala ko kasi offline talaga yung learning natin, no? Na lang kami, na mag-consult lang kayo sa amin. So, ganito ginawa ko sa PowerPoint. Bawat activity may answer na, no? Pero sagutan nyo pa rin, no? Pakita nyo pa rin kung bakit may precipitate, bakit walang precipitate, so on and so forth, no? So, pero andyan yung answers for you to verify, okay? So, applicable din to sa lecture ay sa laboratory PowerPoint. So, i-download nyo na lang yung laboratory PowerPoint. Pakita ko sa inyo. May answers na doon sa balancing equations. No? Punta lang kayo sa notes pag dinownload nyo yun. Asa na yun? So, yan. Tignan nyo, may mga answers dito. Yan, may answers na rin doon. Even sa stoichiometry, no, yung mga solving natin, may pinagsasagutan na rin ako dito. Yan, so, complete solutions yan. Okay? So, yun lang. So, yan. Download nyo na lang yung PowerPoint. Saan po, sir, makikita? Dito po. Punta kayong Canvas. Punta kayong inorg.org. Punta kayong Files. Dami nakalagay, no? Ito. Laboratory PowerPoint. Andito yung video kanina, ha? Ayan. Dito sa Chapter 4. Kung gusto niyo lang panoorin, no? So, dyan. Ito yung lecture PowerPoint. Laboratory. Download nyo yung Chapter 4, no? DL nyo na lang. Tapos, ito yung lecture PowerPoint. Andito rin, no? So, DL nyo na lang din, no? So, ganun lang. Medyo malaki yung file size kasi may audio yan, eh, no? So, yan. So, you can study rin habang ayan. So, may audio kasi yan, no? Kaya, yun. Pwede nyo pakinggan kapag free time nyo. Okay? So, i-discuss ko rin naman sa next meeting. Okay? So, yan lang. So, we will continue our discussions, especially on oxidation reduction reaction. No? Then, if we have plenty of time next meeting, we will proceed with Chapter 5 agad. No? Isang topic na lang yun eh. So, pwede na tayo mag-Chapter 5 agad, which is solids, liquids, and gases. No? So, yun lang. Mga intermolecular forces. Alam ko kaya nyo yan. No? Okay, so yun lang. So, thank you very much for your participation, and yung recording na to upload ko siya sa YouTube.